Na mtazamaji, tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2023 na kukaribisha kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Jina langu ni Pheona Kenga na nisaidia katika meza lugha ishara. Jina lake ni Josephine Auko. Kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia kutoka kaunti zote 47 zikiwemo siasa, michezo na habari nyinginezo, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vidokezo. What we are doing is proper audit such that we are able to establish the amount of money that the school was able to get over the years. Na kwenye vidokezo, waziri wa elimu Ezekiel Machogu ahakikisha kwa mtaala wa CBC utaendelea huku shule ya upili ya msingi JSS ikiwa chini ya shule za msingi. Watu 49 wakolewa huku 24 wakikamatwa kwenye shughuli ya uopozi ya serikali huko Shakahola. I think today is a great day to celebrate press freedom, and I would like to say that press freedom is not a favor. Wanahabari waadhimisha siku yao leo huku waziri wa usalama Kithure Kindiki akihoji wamiliki wa vyombo vya habari wanapaswa kuangazia maslahi yao. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma arafa yako, jina lako, unatutazama kutoka wapi, na tutakuwa tunaisoma arafa hiyo kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Andamana nasi hadi tamati. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amethibitisha uamuzi wa kuruhusu masomo ya sekondari ya msingi yani junior secondary kubakia katika shule za msingi zilizoteuliwa ni wa kudumu. Machogu amebaini uamuzi huo umetokana na mapendekezo ya wataalamu wa elimu pamoja na maoni ya Wakenya yaliyoungwa mkono JSS kubakia shule za msingi. Henry Tende na maelezo zaidi. Akifika mbele ya bunge kuelezea utendakazi wa serikali ya Rais William Ruto chini ya wizara yake, waziri wa elimu Ezekiel Machogu ameondoa sintofahamu iliyogubika kufuzu kwa wanafunzi wa gredi ya 6 hadi sekondari ya kadri. Waziri Machogu akithibitisha sasa uamuzi wa mtaala wa sekondari ya kadri kutekelezwa katika shule za msingi ni wa kudumu. The decision to domicile junior secondary school in primary schools is not a temporary arrangement, Mr. Speaker. The matter has been considered extensively and the decision was made after considering a range of key factors. Waziri Machogu akibaini msimamo huu ulijiri baada ya jopo kazi la wataalamu wa elimu lililoteuliwa na Rais William Ruto pamoja na maoni yaliyokusanywa kutoka kwa Wakenya na washikadau wengine kupendekeza ni bora masomo ya JSS yabakie katika shule za msingi zilizoidhinishwa na serikali. These classrooms are currently being used to reduce the ever-growing congestion in our secondary schools. Sababu za msingi ambazo zilipelekea wataalam kuafiki msimamo huo ni pamoja na kuwa umri wa wanafunzi wanaofuzu kutoka gredi ya 6 kuelekea sekondari ya kadri ni wakati ya miaka 10 hadi 11, hivyo hawapaswi kwenda shule za sekondari wakiwa na umri huo mdogo. Aidha, wataalam wanahoji katika umri huo mdogo wanafunzi wa sekondari ya kadri au JSS wanahitaji uangalizi wa karibu na wazazi katika kufanikisha ukuaji wao. Vilevile wanafunzi wa JSS bado wanapitia mabadiliko mengi maishani pamoja na kujifunza mengi, hivyo wanahitaji kutangamana zaidi na jamii. Na hatimaye katika umri wao mdogo wanafunzi hawa wanahitaji kuwekwa katika mazingira thabiti ya kujengeka kimawazo. Madarasa yaliyojengwa na serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika shule za sekondari kufanikisha CBC sasa yatatumika kuangazia upungufu wa madarasa uliopo kwa sababu ya mpito wa 100% ya wanafunzi wa msingi. This financial year, a total of 1.96 billion shillings has been spent for the school feeding program because the remaining period until the expire of the financial year we are well taken care of and there will be food in each and every part of these counties. Aidha, Waziri Machogu amebaini serikali itaendelea na mpango wa chakula kwa shule za maeneo kame nchini. Henry Tende, Lookup TV.
Serikali imetangaza kusitisha kuendelea ufadhili wa vyuo vikuu mara moja. Mpango huu serikali inasema kuwa hautaathiri fedha ambazo zinalipwa na wanafunzi kama karo. Haya yameafikiwa na serikali baada ya mkutano na manaibu chancellor wa vyuo vikuu mbalimbali humu nchini. Serious crisis in the funding of our institutions of higher learning. Our universities and TVETs are struggling. Many universities have court cases. They cannot pay their lecturers. And statistics show that the 54 billion that we budget for university education is less than 50% of the requirement of our universities to carry out the curriculum being taught in our universities. I have had 7 different meetings for many hours. I am happy to announce to the country that finally we have a new funding model for our universities and our TVETs in the Republic of Kenya that will provide adequate resources that are predictable and that are adequate for the teaching of our children, because we believe that as a country, the single biggest resource we have as a nation is our human capital. This new funding model does not increase university fees. Let me repeat that. This new funding model does not increase university fees. Funding to students shall combine scholarships, loans, and household contributions on graduated scale, scientifically determined by means testing instrument. The means testing instrument is an instrument that has been developed by Higher Education Loans Board over the last 20 years. Students will be categorized according to 4 levels of need. Vulnerable, actually 3 levels: vulnerable, less vulnerable, and able. All students shall be supported adequately to meet the cost of the program they choose to pursue. No student will ever be left behind. Na tukiachana na hayo, waziri wa nishati na mafuta Davis Chirchir amesema kuwa serikali imewekeza pakubwa ili kuongeza uunganishaji wa umeme nchini. Akizungumza akiwa bungeni hii leo, aliongezea kuwa miradi mingi ya umeme vijijini inatarajiwa kukamilika mwisho wa mwaka. Aidha, waziri aliongeza kuwa wizi na uharibifu kuwa changamoto zinazokabili miradi hiyo. Tuvuke bungeni tutazame kinachojiri kwa njia ya mbashara. To ensure that we do flatten the peak, which basically is very high between 6 o'clock and 10 o'clock at night, and shift some of that load between midnight all the way to 5 o'clock in the morning, and enjoy 50% of that tariff plan. The fuel subsidy, which stood at about 50 billion, I think it is now at about 42 billion, because last week we did make some payments. And I do agree that this stifles some of our small petroleum dealers. We did provide, and this House passed through the supplementary bill too, a budget of about 40 billion. So yes, we have a budgetary allocation that should be able to extinguish the outstanding bill to some of those petroleum dealers. And we do appreciate they really supported through withholding that kind of amount, but that budget was provided, was approved in supplementary 2, and subject to cash flows within government, we should be able to extinguish that outstanding debt. Abdul Haro, Mandera South, I think we've talked quite a bit about Mandera and the fact that we can even get power from across the boundary and reticulate and put Mandera on the grid.
Na tukiachana na hayo, mili 36 imefanyiwa upasuaji ili kuhakiki mfumbojeni wa walioaga kwenye mfungo haramu wa Shakahola. Akizungumza hii leo, mpasuaji wa maiti Johansen Oduor amesema kuwa mili 76 hadi sasa imefanyiwa upasuaji tangu shughuli hiyo ianze. Aidha, watu wapatao 49 wameokolewa na 24 hivi wakikamatwa katika eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali wamekuwa wakiendelea na shughuli ya uopozi kwa muda sasa. Zaidi ya watu wapatao 110 hadi sasa wamefariki. Today we are yet again here to give you the daily brief as we had promised. We had the postmortem process continuing seamlessly. It was going along concurrently with the process of taking DNA from the relatives of the missing persons. So from the other side, there were a total of 22 families who had turned up for the purpose of their DNA being taken. And all of them had their DNA taken, so that now when you finish postmortem, they will be able to compare the DNA from the deceased and from the relatives. As for the postmortem process, we were able to do a total of 36 postmortems. Of these, 16 were children, 19 were adults. One, we were unable to ascertain whether it's adult or a child, so it was in between. The number of males were 17 and females were 19. Many of them were severely decomposed, being that 23 of them were severely decomposed. 11 were just moderately decomposed, but 2 were mild, meaning that they were not badly decomposed. The cause of death from all of these, majority we found that they were died because of features of starvation, which were 23 of them. 4 of them we found that they had asphyxia. And remember, I told you asphyxia is someone who was denied oxygen prior to death. 7 of them we were unable to ascertain why they died because of the level of decomposition. Then we found a child who had head injury. We also found an adult who had a disease, chronic disease, because we found that she had a kidney and a heart disease. So that is all. They were actually children, because we found one who had obvious features of being compression of the neck. Actually 3 were children, 1 was an adult. Yes. It's very difficult to say when they were buried, but when you look at the level of decomposition, there were difference in level of decomposition. And I've said that 23 were severely decomposed, meaning that these ones were buried earlier. 11 were moderately decomposed, so they were buried later. Then the ones who were mildly decomposed were also even buried even later. Yes. So they were being buried at different stages. Yeah. Okay. All of them had all their internal organs intact. I didn't see any person who had a missing internal organ. Yes. Being that it's something which is under investigation because of justice, I don't think any relative will be told to meet any cost. Yes. Familia moja katika kaunti ya Kakamega inataka haki baada ya mwana wao kubakwa na afisa wa polisi akiwa kwenye seli katika kituo cha polisi cha Kwisero. Wamesema kuwa tukio hilo lilitokea baada ya mwana wao kukamatwa akishiriki mapenzi na kijana wa miaka 23. Phoebe wa Ng'ombe na taarifa kamili. Familia moja katika eneo bunge la Kwisero, kaunti ya Kakamega, inataka idara ya polisi kumfungulia mashtaka afisa mmoja wa cheo cha constable katika kituo cha polisi cha Kwisero anayetuhumiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili katika seli nyakati za usiku. Ningependa sheria imchukulie mkondo, tujue atasaidika kivipi. Ikuwe funzo kwa wenye wanachezea watoto ama mabusi kama amepelekwa ndani, na stadi wa protect, si tena wawatumie. Inadaiwa kuwa afisa huyo alifika ndani ya seli usiku wa manane na kumhadaa kuwa atamsaidia yeye pamoja na mpenziwe kuachiliwa, ndiposa akamshurutisha kushiriki tendo la ndoa mara 2 naye. Niweza kuvumania kijana mmoja kama amefungia msichana wa shule kwa nyumba. Tukaita maafisa wa askari, wakashika huyo kijana, wakamshurutisha akafungua nyumba. Tukapata msichana ndani. Tukabeba huyo msichana pamoja na maaskari tukapeleka ndani ya sel. Cha kushikitiza sana ni kupata tena msichana wakati mahali ako kule ndani ya sel, tena afisa mwenye anafaa mlinde, tena anamchukua anamnajizi tena.
Babake mwathiriwa wa miaka 16, Shem Ombonya, anadai kuwa mshukiwa alimfumania mwanawe nyakati za usiku na kumtendea maovu hayo, huku akitoa wito kwa idara ya polisi kumchukulia hatua kali za kisheria. Mamake Jennifer Ombonya akifichua kuwa amewahi pitia masaibu sawia katika seli hizi za Kuisero alipokamatwa wakati wa curfew. Pia imewahi ni happen ya mimi, nilishikwa curfew saa 1:15 nikapelekwa ndani. Same issue yenye msichana alinielezea ndio ilikuwa kwangu. Sasa singebishana, ndio iliwahi happen kwangu. Doreen Brenda na Dorcas Nyawate ambao ni watetezi wa mashirika ya kutetea haki za watoto wanasema visa vya wanawake kudhulumiwa na maafisa wa polisi ndani ya seli hiyo vimekithiri, wakitaka vitengo husika kuwajibikia swala hilo kikamilifu. Kamanda wa polisi kaunti ya Kakamega, Joseph Kigen, amesema kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa kuhusu tukio hilo, akisema mshukiwa atafunguliwa mashtaka iwapo atapatikana na hatia. I condemn this act. Police officers, do not ashame us. Mko pale to protect us and not to defile us or not to torture us. Phoebe Wangombe, Lookup TV. Naam, dakika 13 tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati ambapo tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, mimi na mwenzangu Josephine huko. Lakini kwa sasa usiende mbali, endelea kutazama taarifa ambazo tutakuwa tunakuletea katika muda usiokuwa mrefu. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand our business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you a hands-on experience to handle the world. A place to build your skill and see the world in it. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future. Michezo na wachezaji, matukio na matokeo uwanjani. Tumejifunga kibwebwe kukuletea mbwembwe. Si mazungumzo ya kusisimua. Ndiyo maana safu ya spoti ipo hapa kwa ajili yako. ZFC! Nami hapa nahodha Robert Chacha, sisuisui na kuandalia kipindi bomba cha safu ya spoti. Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 7:30 ndani ya runinga nambari 1 ya michezo Lookup TV. Beautiful, wonderful, glorious. We are having the show that we share entitled Shepherd Voice. I'm waiting for you to get me to Kenya. That's what I'm waiting for you. God is the source of
every blessings that flow into your life. And I know that God is going to bless you and to do a new thing. Pray, 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 pray. Huku dunia inapoadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari ulimwenguni, wanahabari nchini wamejitokeza katika kaunti mbalimbali kueleza masaibu wanayopitia katika nyanja hii ya wanahabari. Abigail Chira na maelezo zaidi. Ni siku inayoadhimishwa mara moja kwa mwaka ambapo wanahabari duniani kote huja pamoja kusherehekea siku ya uhuru wao, wakikumbuka kudhalilishwa kwa wanahabari wa hapo awali walionyamazishwa kwa njia zisizotajika. Akiangazia swala hili, waziri wa usalama amesisitiza kuwa maslahi ya wanahabari yapaswa kuangaziwa, ikiwa ni pamoja na mishahara yao na usalama. Pia niliongea na wadosi wenu wale wanawaajiri, nikasema ile kazi mnafanya kama journalist ni kazi ngumu, kazi kubwa, kazi ya kujitolea. Nikaambia wadosi wenu pia wawafikirie, waongeze marupurupu yenu na mishahara. Ndio msiseme waziri anatetea tu polisi. Huku hayo yakijiri katika kaunti ya Bungoma, mwenyekiti wa wanahabari katika kaunti hiyo ameangazia umuhimu wa siku hii na kutaka maslahi ya wanahabari kutiliwa maanani na kushughulikiwa. Tumeweza kujiunga na wenzetu ulimwenguni kuweza kuadhimisha siku hii ya leo, na tunakashifu sana wale ambao hawawezi kuangazia taaluma yetu kama iko na maana. Kuna wengi ambao hawatuchukulii kwa njia ambayo inastahili, wengi wakiweza kutunyanyasa na wengi wakiweza kutuangalia kwa njia ambayo haistahili. Hata hivyo, katika kaunti ya Embu ambapo wanahabari wamemaliza uhasama wao na maafisa wa polisi baada ya miaka miwili ya ugomvi kufuatia kuvamiwa kwa wanahabari kadhaa na polisi. We have lived in a time where you could not report against government, you could not report against very senior people in this country. But these days, the freedom of the media can be felt. But that also comes with an obligation from the media side, whereby the media also has to remember that the freedom they have is not the freedom to have them misused by anybody. Haya yanajiri huku kukiwa na msukosuko kwenye ulingo wa wanahabari kufuatia janga la corona lililopelekea wengi kupoteza kazi zao. Nikiripotia runinga Lookup, jina langu ni Abigail Shira. Naam, shukran Abigail Shira kwa taarifa hiyo. Rais William Ruto amesema serikali ya Kenya na ile ya Japan zitashirikiana katika masuala ya kiuchumi ili kuinua hadhi ya wananchi katika mataifa hayo mawili. Rais Ruto amebaini serikali yake itaondoa ushuru katika misaada kutoka Japan pamoja na kuondoa kesi mahakamani ambazo zimeweka vikwazo kwenye matumizi ya ufadhili huo. Rais Ruto aidha ameangazia mtafaruku nchini Sudan na kutaka pande zote zinazozozana kusitisha mapigano na kukumbatia mashauriano. Kenya is well on course with the International Monetary Fund and our other development partners in ensuring that Kenya is on a sound economic footing. I have informed him that on the debt situation, we presented a budget last week that has cut down borrowing by 400 billion Kenya shillings. We are reducing our fiscal deficit from 6.2% of GDP to 4.4% of GDP this year and below 4% next year as a means of ensuring and building confidence with development partners, including our brother country of Japan, so that we can properly harness the potential and the partnership that will drive our economy. Na kwenye mseto wa kaunti, wakulima wamebaki wakihesabu hasara baada ya mvua ya masika kuharibu mimea eneo la Kipiriri huko Nyandarua. Taarifa hizi katika mseto wa kaunti. Wakazi wa eneo la Kipipiri
wameathirika na pigo la mvua ya mawe iliyoanza siku ya Jumanne jioni na kuacha eneo hilo likiwa limefunikwa na mawe ya mvua, huku mimea kama vile viazi, nyanya, kabichi ikiharibika. Leo kulikuja mvua kali sana. Tulikuwa kwa nyumba karibu itubebe na mvua, kukanyesa ndani. Mifugo karibu yende na maji. Hata saa hii tunaenda kulala wapi na kupea watoto nini? Viazi saa hii imepigwa yote na mvua, mpaka mahindi, mpaka mboga kama hizi. Kila kitu yote imeharibika. Nilikuwa nimepiga viazi dawa, ilikuwa inachomeka. Saa hii karibu mtu alie. Hiyo dawa nilikuwa nimeenda kukoba. Ndivyo nipige viazi hizo. Unaona zote zimeharibika na maji, sijui nitalipa na nini. Huku yakiendelea, mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini KENHA imefungua tena barabara ya Mahimahiu Narok ili kuwapa nafuu madereva baada ya kufungwa kwa siku 3 kutokana na nyufa kubwa zilizoletwa na mvua nyingi inayoendelea nchini. Mimi ni mkaaji wa Nairobi, lakini napita hii barabara sana. Kwa hivyo vile ilikatika, tumekuwa tukisumbuka sana, lakini vile serikali ilichukua hatua ya haraka, tunashukuru. Kwa hivyo tunashukuru hii serikali ya UDA, at least imeact kwa muda mzuri, sasa gari zinapita. Na hatimaye mwanamke mmoja kwa jina Mildred Orenge amejifungua watoto 4 kwa mpigo katika hospitali ya St. Mary's Mumias. Orenge anasema kwa furaha kuwa ni baraka, kwani hakuna hata mmoja wa familia ambaye amepata pacha. Nimekuja hapa jana usiku kwa hali ya kujifungua. Kwanza daktari walinipima, wakaona watoto hawajalala vizuri kwa tumbo. Wakaniambia nipitie operation. Watoto Mungu amenibariki na watoto 4, wote ni wasichana. Nikurudisha tu Mungu shukurani na furaha. Niko na watoto 2 kuongezea kwa 4. Katika familia yetu hakuna twins ama hao watoto 4 hawako. Lydia Mweri, Lookup TV. Hongera kwa mama huyu ambaye ameweza kujifungua watoto 4, ama nitasema mapacha 4. Na kwenye spoti, mwendeshaji magari nambari 1 nchini Carl Tundo atakabiliwa na ushindani mkubwa kwenye mashindano ya magari kaunti ya Machakos. Hii ni baada ya mwendeshaji magari mzoefu na mshindi wa mashindano ya Afrika Mashariki Baldev Chaga kujiunga na mashindano hayo. Mwanamichezo wetu Felix Solana ametuandalia taarifa hiyo. Awamu ya 4 ya mashindano ya magari almaarufu X-Rally Cross yanatarajiwa kupamba moto, huku wapinzani mbalimbali wakijiunga na mashindano hayo na kufufua uhasama wa kitambo. Mwendeshaji wa magari nambari 1 nchini Carl Tundo atapambana na mwendeshaji magari mzoefu Baldev Chaga ambaye ni mshindi wa mbio za magari nchini mara sihaba na vile ni mshindi wa mashindano ya magari Afrika Mashariki mara 3. Hata hivyo, washindani wengine wanatarajiwa kuibuka, wakiwemo kina dada kama vile Natasha Tudo ambaye anashiriki mashindano hayo ya mbio za magari kwa mara ya kwanza. Aidha, mashindano hayo yanadhaminiwa na kampuni ya vileo ya Kenya Breweries ambayo imeeleza kuendelea kudhamini mashindano ya magari nchini. Hali kadhalika, mashindano hayo yataandaliwa kati ya tarehe 6 na 7 Julai mwaka huu. Felix Solana, Lookup TV, michezo. Huku ligi kuu nchini Uingereza ikiingia hatua za mwisho, timu mbalimbali zinajikakamua kujisajili matokeo mazuri, na leo usiku michuano miwili imeratibiwa kusakatwa. Miamba wa soka Liverpool watawalika Fulham ugani Anfield, ambapo wanalenga kuandikisha ushindi ili kuweka hai matumaini ya kuingia 4 bora. Wakati huo mabingwa watetezi wa ligi hiyo Manchester City watawakabili vijana wa David Moyes West Ham United katika uga wa nyumbani Etihad.
Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa hizi za siku ya leo. Naitwa Pheona Kenga, alikuwa akinisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Josephine Auko, na pia vile Paul Karis akiwa ni mwelekezi wangu mkuu. Mzalishaji wa taarifa hizi Job Mwaura, bila ya kumsahau Dan Kanorondo. Kwa sasa sina budi ila kukuambia kuwa na usiku mwema, usiku usiokuwa na bugdha.